mkubwa wa DCI, I don't know whether ni mistake ama alikuwa na confess something. I lied under oath. It is good that I have an opportunity to explain that. Boniface Kariuki, if you remember Boniface Kariuki, the mtoto wangu sasa ameenda na askari tuliambiwa ameshikwa. Sasa ningependa haki ionekane juu mtoto wangu hakuna kitu alikuwa amefanya. Ladies and gentlemen, kama kawa mwenyewe ni watchdog is your design. Nimewaletea habari za haraka faster to update you. Number 1, ikiwa mkubwa wa DCI, I don't know whether ni mistake ama alikuwa na confess something. Then wanahabari wa Karada, Mohamed Amin, mkubwa wa DCI, amesema he lied under the oath about the death of Ojwang. Okay? Then akaendelea kueleza vitu zake hapo hivyo, akasema atachukua maswali 2-3 kutoka kwa watangazaji waliokuwa hapo ama wanahabari. Mwanahabari kumuuliza ndio ikabidi akuje kuexplain alikuwa anasema nini. Sasa we uta make your own judgment. Did he just confess that he lied under the oath about the death of Albert Ojwang? Or what do you think of it? Bwana DCI, jina langu ni Ronde Regan kutoka Mo Radio. Swali langu litakuwa moja kwako. Wakenya wanauliza, you lied under oath on the floor of the Senate. So why should the Kenyans believe you anymore when it comes to matters criminal investigation? Mbona Wakenya waamini? About I lied under oath. It is good that I have an opportunity to explain that. That when I appeared before the Senate, I swore while holding the Holy Quran. And I said that whatever I will say before the Senate shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Whatever I said, some people who did not mean well for the DCI, for reasons best known to them, misinterpreted what I said. And for those who are following the proceedings, I was sharing with the senators the timings when the suspect was brought to the police station, when he was booked, and when the officers went to the Mbagathi mortuary. What I was reading verbatim from the records in the digital OP. It's not what the DCI was saying. So some people thought it was the DCI who was saying that. No, I was explaining to Kenyans what I was reading from the digital OB, explaining verbatim. Okay, asanteni sana. Then number 2, Boniface Kariuki. If you remember Boniface Kariuki, the mask vendor mwenye alipigwa risasi inasemekana rubber bullet behind his head. Recently mulisikia kikuwa announced kwamba he is brain dead. Kariuki is confirmed to be brain dead. So that's where and how far we are. Digua kama saa 6 usiku kaambiwa tukuje tuongee na madaktari, na tumeambiwa brain yake haifanyi kazi. Okay, but family may come out now kusema kwamba he's no longer brain dead, but he's actually deceased. Amekufa kutokana na ile risasi alipigwa na ule polisi. Mtoto wangu sasa ameenda na askari tuliambiwa ameshikwa. Sasa ningependa haki ionekane juu mtoto wangu hakuna kitu alikuwa amefanya. Lakini yule alitenda hiyo mambo, ajue ako na watoto na ako na familia yao. Vile tu sisi tutasema tumemwachia Mungu tu. Hii machozi tunalia hata kwake. Sijui tuseme aje. The government is now silent. Now we want to hear from them because it has already happened. Since Boni has left, what is in reveal for us? The family is also saddened by the order to kill, an order that has put Interior CS Kipchumba Murkomen in trouble. But even as Kariuki's family starts funeral preparations, they are faced by a huge financial burden of paying his medical costs at Kenyatta National Hospital. Na mkiangalia kwa kweli,
ule kijana hakuwa na provoke polisi na hakukuwa part of maandamano, alikuwa anauza mask, alikuwa amechukulia tu being a Kariuki. He took advantage of the situation, akaona ni aje hapa naweza make nini? Naweza make kashilingi. So kijana alienda akajituma, akaanza kuuza mask kusaidia wasee, hata ama polisi wangenunua kwake. But instead of the police buying the masks, they decided to do what? The peer thing. And then sasa kijana, apparently the family has announced that he's no longer alive, but he's deceased. So this is the second person in under 1 week that has been killed by the police officers. Kwa sababu ndio Boniface Kariuki aende kwa streets kuuza masks. Remember, maandamano ilikuwa ya nini? Maandamano ilikuwa ya Albert Ojwang ambaye aliuawa kwa mikono ya polisi, ambapo imemuhusisha OCS Talam, kuna huyo Mugwana, alafu pia kuna alleged mkubwa ambaye aliorganize kushikwa kwake, kupigwa na bahati mbaya kukufa, Eliud Lagat. But the same time watu wanaenda maandamano, polisi mwingine anatupa nini? Rubber bullet kwa kijana kichwa, pum chini. Sasa inasemekana amekufa. Na bado ujue hii maandamano ya 25th ambayo imefanyika, inasemekana kwamba pia kuna machokora wamejitokeza, street boys ambao wamesema pale live kuwa watu wengi sana walikufa na walibebwa kupelekwa kwa mochari na ni mapolisi waliwaua. Unaona? Sasa mambo yanaendelea tu kuharibika mdogo mdogo hapa pale, na ndio nakupatia hizo habari nikikuletea mchangamko haraka sana kukueleza kile kitu ambacho kinafanyika. Kanda na mauaji ya mapolisi na mkuu wa DCI kukiri kwamba alidanganya kuhusu sijui nini, bado kwenye hiyo habari kuna habari za kushangaza ambazo zimejitokeza. Majeshi sasa wale wako kwa kambi itabidi wananunua their chakula, kwa sababu the so called food subsidy imetangaza kuwa inaleta msongo sana wa line pale. Majeshi wanachelewa, hawana option ya kukula chakula gani. So hiyo food subsidy imetolewa. Alafu sasa kwa sababu imetolewa, mwanajeshi itabidi aingie kwa mfuko akule chakula yeye anataka, na hiyo pesa ya food subsidy itaanza kutengeleza mahoteli na vyombo vya kupikia. A radical shift is hitting the barracks. Starting Tuesday this week, Kenya Defence Forces personnel will begin paying for their own lunch, bringing to an end a decades-old state-subsidized program. And though the Ministry of Defence says it's a matter of efficiency, rank and file soldiers see it as a burden. And TV's David Mudhoka has more. Beginning July 1st, military men and women in peacetime barracks will have to dig into their pockets to afford lunch. The Exchequer-funded lunch program, which has served generations of KDF personnel, is being scrapped and replaced by a pay-as-you-eat system. The change has sparked unease, especially among junior officers who say they are already weighed down by financial obligations like loans and fear they may skip meals altogether under the new plan. The Defense Ministry, however, says scrapping free lunch is about cutting waste and giving soldiers more food choices. In its response, the ministry states, and I quote, "The decision to transition from Exchequer-funded lunch program for service members to pay as you eat has been necessitated by the need to streamline budgetary allocations, efficiency in use of government resources, facilitating access to a variety of meals that suit individual preferences and alignment to best military practices, both regionally and internationally." Not all soldiers will feel the heat, as the change only applies to those in peacetime barracks. According to the Ministry of Defense, and I quote, "It is important to note that the implementation of the new lunch feeding system will only affect Kenya Defense Forces service personnel in peacetime locations. Personnel in operations and on training will not be affected, as they will continue with their entitled scales." The ministry adds that the current subsidy is wasteful,
rigid and causes long queues. In a statement, the ministry states, and I quote, "The exchequer feeding system is not cost-effective. It does not offer flexibility of time, neither does it improve the convenience of a feeding place, and further denies Kenya Defence Forces service members a variety of meals to suit different individual preferences. Consequently, the system is faulted for loss of working hours due to long queues and duplication of ration scales when personnel are urgently assigned duties to different camps. Funds saved from scrapping lunch will now be used to fix kitchens and pay food bills. To cushion soldiers from the impact of scrapping lunch subsidies, the ministry says it reviewed the ration cash allowance ahead of the pay-as-you-eat rollout, giving personnel more choice and flexibility. It states, and I quote, "Ration cash allowance was introduced into the KDF in 2000 when provision for the other meals, breakfast and dinner, was abolished. The allowance has undergone several upward reviews to cushion the personnel against inflation. The allowance gives the service members freedom to feed conveniently and in accordance with their preferred meal choices." Olisikia wapi? But either way, that is not a lie. That is what has been announced by the government, that sahi kuanzia kesho tarehe mosi wanajeshi watakuwa wananunua food yao. So wewe anza kutafuta tenda ya kuingia katika barracks, kama ni kuchoma mahindi hapo kwa hiyo fence ya barracks. Kama utakuwa unauza sukuma hapo nje, mwanajeshi anakuja ananunua sukuma ya 5 bob anaenda. Mambo imeharibika na hivyo ndivyo kuko. Either way, mimi nawaachia hizi habari. Make sure na subscribe, make sure na hit notification bell, alafu leave a comment, tell a friend to tell a friend. Kama hujaisikia kwa Watchdog aka Expose Line Kenya, kama hujaisikia Expose Line Kenya, basi jua haijatangazwa. Either way, thank you so much guys. I really love you and I bless each and every one of you. My subscribers means everything to me. Turn on the notification bell.